Minista na-ahụ maka ọrụ abịala leta ọnọdụ okporo ụzọ dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị bụ South East wee kwe nkwa iji usoro nka na ụzụ rụọ ụzọ bụ ọkpụtọrọkpụ. Gọọmenti Enugu steeti ekwuola uche ọ dị inye ndị Enugu ezi mmiri ọṅụṅụ dịka ọ ga-akwalite ego ahụ gọọmenti etiti wetara maka inye aka n'ihi mwepụ sọbsidi. N'ịchọ ndị nwere onyinye ọnatarachi egwuregwu bọọlụ, onye nnọchiteanya ọgbọ nta vootu Enugu North na South amalitela amụma asọmpi bọọlụ. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at Nta Enugu. Igbo ndị ọma iji eme ọnụ, ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atana na azụ anwụna. Taa bụ Tọzdee ahịa afọ abalị nke 7 ọnwa nke 9 afọ 2023. Aha m bụ Susan Eze. Nwagara akụkọ ibirokpa ka ọ ha n'uju. Minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị bụ Sinetọ David Umahi dị njikere iwebata amụma ọhụrụ n'usoro ọrụ nke ya bụ ministri ebe ọ metụtara ọrụ ndị ọrụ ngo nakwa ndị injinia, nke otu n'ime ya bụ ịdị na-eji usoro nka na ụzụ ịgwọ okwute dịka akụrụngwa ịrụ okporo ụzọ n'ala anyị niile. Ya bụ minista mere ka amata nke a oge ọ na-eme njem nleta ọnọdụ okporo ụzọ gọọmenti etiti nwegasịrị na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ South East. Chimaroke Ugwu bụ ya webatara akụkọ a nke ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Gọọmenti Enugu steeti ekwupụtala mkpebi ya iwelitekwu aka n'ego ahụ gọọmenti etiti nyere maka mwepụ ewepụrụ ego sọbsidi nakwa uchu ọ dị imezu nkwa o kwere oge ọ na-achụ nta vootu bụ inye ndị bi n'Enugu ezi mmiri ọṅụṅụ n'ime narị abalị na 80 o ji malite ọchịchị. Chika Ogbu wetara akụkọ na kọmishọna mgbasa ozi bụ Aka Ezeaka mere ka amata nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka a gbasara nzukọ ezege bụ nke gọvanọ Peter Mba nọ n'isi ya. Kọmishọna steeti a na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Aka Ezeaka kọwara na atụmatụ mmiri nke gọọmenti malitere ọrụ ịhụ na ndị Enugu steeti nwetara bụ nke ga-eru ndị bi n'ime okpuru ọchịchị ndị nọ na steeti a n'oge na-abịa nso. O kwukwere na gọọmenti steeti a amapụtago usoro a ga-eji wee rụwa okporo ụzọ ịhụ na ha bụ ịgba nke na-ama mmebi n'oge na-abịa n'ihu. Kọmishọna na-ahụ maka mmiri na steeti a bụ Felix Nnamani kwuru na ihe karịrị pasentị 60 maka atụmatụ mmiri na steeti a bụ nke emechego n'ihi na mmiri ebidogo gbawa na ụfọdụ ebe n'ime steeti a. N'otu aka ahụ, kọmishọna na-ahụ maka ọrụ akpọrọ Works and Infrastructure bụ Gerald Otiji kwuru na oge na-adịghị anya na ha ga-ebido rụwa okporo ụzọ nke ga-eru na senatorial zone 3 nọ na steeti a iji wee kwalite njem mmadụ nakwa ihe ndị ha kọrọ n'ụlọ ugbo. Kọmishọna na-ahụkwa maka ụmụaka nakwa Gender Affairs bụ Ngozi Eni kwuru na gọvanọ Peter Mba etikwuole akpa osikapa tinye na nke gọọmenti etiti nyere steeti a maka inye aka maka ego etinyere na mmanụ ụgbọala. Ọ sị na a ga-eke ya bụ ihe gọọmenti nyere na okpuru ọchịchị niile nọ na steeti a nakwa ha ga-ahụ na onye ọbụla nwetara ya bụ enyemaka site n'aka gọọmenti. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ya bụ akụkọ gbasatara minista bịara njem nleta n'Enugu adịla njikere ka anyị were ya ugbu a. Ịbịa n'ihu na nlereanya ụzọ ọ na-arụgasị na obodo Naịjirịa, minista na-ahụ maka ọrụ na ala anyị bụ David Umahi bịara ileta ọrụ ụzọ dịgasị na mpaghara ọdịda ala anyị ebe ndị ọ gagasịrị bụ ụzọ Enugu jee Port Harcourt, ụzọ Enugu jekwa Ọnịcha, ụzọ Obolo jee Nkalago nakwa ụzọ Ọzala jee Isu nke dị na Ebonyi steeti. Mgbe ọ na-eto ọrụ ndị kọmpani jigasị ọrụ okporo ụzọ a, onye minista ahụ kwusiri ike ma nye iwu na ụzọ niile arụcharala ma nke na-arụchabeghị nke nwee nsogbu bụ nke ndị kọntraktọs ga-arụrịrị tupu akwụtọpụ ha ụgwọ.
onye minista ahụ bụ ọkachamara na ọrụ okporo ụzọ kwuru si na site na ugbu a ụzọ niile a ga-arụ n'ala anyị bụ nke a ga-eji simenti wee rụọ maka na ọ ga-aka n'otu aka ma bakwara ndị obodo anyị uru. Ije nleta ọ na-eleta okporo ụzọ bụ nke ọ ga-eburu wee gaa na steeti ndị ọzọ dị na mpaghara South East Region. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Gọọmenti Enugu steeti enyefeela ọba ọgwụ akpọrọ Central Medical Store n'aka ụlọọrụ United Nations Children Fund ka ha kwalite ya n'ogogo mba ụwa. Chika Ogwu webatara akụkọ na Kọmishọna Ahụike bụ Emmanuel Obi nọ na ya bụ mmemme n'aha gọọmenti steeti. Atụmatụ nrụkọta ọrụ gọọmenti steeti na UNICEF nakwa National Product Supply Management, National Agency for Control of AIDS n'aka na-ehichapụ ma bụrụ nke Global Fund na-eweta ego bụ nke gọọmenti etiti họpụtara steeti 22 nke Enugu steeti so na ya irite uru ya. Onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ Emmanuel Obi kwuru na atụmatụ a bụ maka imezi ụlọ a na-edowe ọgwụ nke steeti akpọrọ Enugu State Medical Store ka ọ bụrụ ịgba. Onye ji ọkwa Chief of Field Officer Enugu steeti bụ Obete Isaac kwuru na Medical Store Enugu steeti bụ nke nọ na ọnọdụ ọjọọ kemgbe emepụtara ya, wee kelee Gọvanọ Peter Mbah maka ikwe inyefe ya bụ ụlọ gaa n'aka ndị UNICEF ka arụọ ọrụ ọfụma ebe ahụ, ma kwee nkwa na ha ga-arụkọta ọrụ ha na UNICEF ịhụ na arụrụ ọrụ dị mma ebe ahụ. Ihe kacha pụta ihe bụ oge enyefere akwụkwọ ebinyere aka nke gosiri nnyefe ụlọ a na-edowe ọgwụ gaa n'aka ndị UNICEF maka ibido ọrụ. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Otu ọrụ Nigeria Labour Congress bụ NLC n'ahịa ịchafụ ekwuola na abụbụ ọrụ ịdọ aka na ntị abalị abụọ ha gbara abịala n'isi njedebe. Ndị otu a gwara ndị otu ha n'ala anyị niile ka ha malitekwa ọrụ n'uju. N'ozi ya bụ otu wepụtara na Wednesday, onye isi NLC bụ Joe Ajero kwuru na nke a metara mkpụrụ. Otu Labour nọ ụbọchị Tuesday na Wednesday gbaa abụbụ ọrụ abalị abụọ ịdọ aka na ntị maka ịda mba gọọmenti etiti n'imezu nkwekọrịta ha nwere gbasara ewepụrụ ego sọbsidi maka mmanụ. Ya bụ onye isi NLC kwuru na ịnụ ọkụ n'obi ahụ ha nwere mere ha ji gbaa abụbụ ọrụ abalị abụọ ga-emekwa ka ha gbaa abụbụ ọrụ nke amaghị mgbe ọ ga-akwụsị ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti gaa n'ihu ịda mba n'imezu ihe ndị ha na-ana n'aka ya. Nke a bụ maka egwuregwu. Site n'olileanya o nwere ịchọpụta ndị nwere onyinye ịgba bọọlụ nakwa ịkwalite egwuregwu bọọlụ n'Enugu steeti, onye na-anọchite anya ọgbọ nta vootu Enugu North na South n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị bụ Sam Atụ emepeela asọmpi egwuregwu bọọlụ maka ndị ntorobịa nọ n'okpuru afọ 15 n'Enugu. Akụkọ a nke Okechukwu Agụbama webatara ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Igbo, mana ị ga-anụkwa ya n'asụsụ Bekee n'uhuruchi a. Ebe a ka anyị na-awụsa ụwa n'akụkọ ụwa nke uhuruchi taa, ma tupu mbile ngụpụtakwa isiokwu anyị ọzọ. Minista na-ahụ maka ọrụ abịara leta ọnọdụ okporo ụzọ dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ South East, kwee nkwa iji usoro nka na ụzụ wee rụọ ụzọ bụ ọkpụtọrọkpụ n'ala anyị niile. Gọọmenti Enugu steeti ekwunuola uchu ọ dị inye ndị Enugu ezi mmiri ọṅụṅụ dịka ọ ga-akwalitekwu ego ahụ gọọmenti etiti nyere iji nye aka maka mwepụ ego sọbsidi. Ịnụkwara na ịchọ ndị nwere onyinye ọnatarachi egwuregwu bọọlụ, onye nnọchite anya ọgbọnta vootu Enugu North nakwa South amalitela amụma asọmpi bọọlụ maka ndị ntorobịa. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ, daalụ maka ige ntị. Kachifo.
Prospects Road project in Southeast assures use of concrete technology in road construction. Enugu State Government restate commitment to portable water supply as it augments FG palliatives. Plus, hunts for sporting talent, member representing Enugu North and South in the House of Representatives flags off football tournament. Remember, you can also join us live on our YouTube at Nta Enugu. For joining us on News Desk at 7, I am Comfort Ayim with the details. Minister for Works Senator David Umahi is set to adopt new policies in the ministry's engagement with contractors and engineers, one of which is the use of concrete technology to construct roads across the country. The minister disclosed this during an inspection of federal roads in Enugu. Chimaroke Ugu reports. Continuation of his on-the-spot inspection of roads across the geopolitical zones of the country, the Minister for Works, David Umahi, visited some of the federal roads in Enugu, which included Enugu-Port Harcourt Expressway, Enugu-Onitsha Expressway, Opolo-Nkalagu Road, and Ozala-Isu roads, respectively. Commending the contractors for some level of professionalism displayed in the construction, the minister insisted that all failures in the completed and uncompleted sections must be amended by the contractors. Agreed. Today I had to stop the payment of RCC. I had to stop the payment of other contractor until we all sit down back, review the cost of the project and the method of construction. And it's being funded by an NPC, so I had to tell the chairman of FRS to shut down the payment. So under my watch it don't happen. And I've directed that every project must have a separate engineer. Carriageway first, major carriageway, before we go to the small, see if we have funding. The minister, who is a civil engineer, advocated for concrete technology based on its proven durability and cost effectiveness. He, however, maintained that all roads to be supervised by him must be done with concrete and according to specification. I've looked at the cost of two binder costs and the wearing costs on our roads, and I'm safer doing it on concrete. It's going to be cheaper, like what RCC and the Niger Cat are doing. If it was done on concrete, it would be cheaper and it would be safer. And that's why I directed the right-hand side of the Enugu-Onitsha Expressway to be done on concrete. The inspection tour continues to other states in the southeast region. In Enugu, Chimaroke Ugu, Nta News. And Enugu State Government has announced its resolve to augment the federal government fuel subsidy palliatives to the state and reiterated its commitment to achieve its campaign promise of restoring portable water supply in Enugu metropolis within 180 days of assumption in office. Chika Ugu reports that the Commissioner for Information, Aka Eze-Aka, made this known while briefing journalists on the outcome of the State Executive Council meeting chaired by Governor Peter Mba at the Government House. Information explained that the water project, which is yielding positive results, will subsequently be extended to other areas outside the metropolis. He also hinted that the state government has mapped out plans to construct roads that will stand the test of time. Excellency wants the best road for Enugu. And this is a quality road that will last beyond this administration, will last beyond the next administration. So something that will last up to 50 years or thereabouts. So we're taking time to make sure that the roads are of excellent quality. Commissioner for Water Resources Dr. Felix Namani is certain that over 60% of the water project has been completed as water has started running in some parts of the state. From today, from later to line, during the water station, they have to engage companies from outside Nigeria that should do the valves, to change the valves and the pumps and all the technicalities that it requires. It takes six months for the customized companies to build them abroad. As we are talking, part of them already in Nigeria, they are fixing it. We do hope that Ujunga will give up to 60 to 70,000 cubic meters of water to Enugu.
Also, Commissioner for Works and Infrastructure Gerald Otiji pointed out that road construction and rehabilitation will soon commence within the metropolis and across the 3 senatorial zones of the state to facilitate movement and easy transportation of farm produce. Both the Attorney General, both the Finance and the Governor's Office are working in tandem to develop this template so that if a contractor signs and delivers his work, we can monitor if what is pending on the paper is what we have on the ground for the use that is agreed upon. Throwing more light on the issues discussed, Commissioner for Children, Gender Affairs and Social Development, Ngozi Eni, said Governor Peter Mba has approved the procurement of additional 43,800 bags of rice to augment the 8,400 bags of 25 kilograms rice delivered to Enugu State by the federal government to be distributed across the 261 wards of the state. In Enugu, Nta Enugu, Nta News. Meanwhile, the Enugu state government has handed over the state central medical stores and site to the United Nations Children Fund for upgrade to world-class standard. Nta Enugu again reports that the handover was officiated by the Commissioner for Health, Professor Emmanuel Ubi, on behalf of the state government. The multi-partnership venture between the state government with UNICEF, National Product Supply Management, National Agency for Control of AIDS, NACA, and funded by the Global Fund is an intervention where 22 states in the country were chosen, with Enugu State inclusive. It is a partnership aimed at revitalizing the state's central medical store and making it highly effective. Global Fund, as I understand, is interested in ensuring efficient supply chain, logistics and supply chain management for pharmaceutical products and commodities that are used in the health sector. And from my understanding, a partnership has grown with the Federal Ministry of Health. Acting Chief of Field Officer, UNICEF, Enugu State, Dr. Olusoji Akinleye, explained that the federal government engaged contractors and people to monitor and ensure quality job is delivered within 4 months. I think it's also a good thing. It will go a long way in heralding the changes that we expect to take place in the health system in the state and to continue the strides that Professor Obi left in his last dispensation. Director, Pharmaceutical Stores, Ministry of Health, Enugu State, Obete Isaac, acknowledging that the Central Medical Store has been in a dilapidated state right from inception, thanked Governor Peter Mba for giving the approval for the handover for upgrade. He further assured UNICEF of their cooperation. Very soon, when I mean very soon, everything here will be evacuated, and we are working tirelessly to ensure that it is rightly done. High point was the official handing over of the signed documents for the site to UNICEF, with the assurance by UNICEF that in the next 4 months, the site will become a world-class medical store. In Enugu, Nta Enugu, Nta News. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again. Moving on, the Nigerian Labour Congress, NLC, has announced an end to its 2-day strike. The union has therefore directed its members all over the country to resume work. In a statement this Wednesday, NLC President Joe Ajero claimed a significant strides was achieved on Tuesday and Wednesday. Labour had embarked on a 2-day warning strike over unfulfilled agreement by the federal government on petrol subsidy removal. NLC President added that the passion that triggered the warning strike will be necessary for an indefinite strike if the government fails to respond to their demands.
In his vision to develop talent and encourage sports development in Enugu State, member representing Enugu North and South in the House of Representatives, Sam Atto, has flagged off Coal City Under-15 Championship in Enugu. Okechukwu Agubama has the details. The future Christian Chukwus. Eyes right there. Come. The comment eyes right there. Come straight. That match pass showcases their readiness, their skillful display in football. The tournament drew under-15 squads from different clubs in Enugu for the competition sponsored by Representative Chima Atto as he kick-started the championship that thrilled lovers of football. Now takes a good shot, going that is a very good footballer, and they like what they. The tournament, which kicked off at about 4 p.m., saw the Conquerors Football Club of GRA and ND Academy of Gariki open the stage. The match ended by 3-0 in favor of ND Academy of Gariki. ND Academy led by 2-0 at half-time, while they added the third goal in the second half. Quickly take it. Not too good when they're waiting for it. It is there. ND2 Conquerors yet to score. It is there. Nearly 25 minutes of play. ND. The member representing Enugu North and South at Screen Chamber and the representative of the governor of the state emphasized that engaging the youth sporting activities will help them think about the future while appealing to stakeholders to map out strategies and programs that will improve the lives of the youth in the society. The reason why we organize this Under-15 Championship, one, to engage our youth, and we believe that we can catch them young. There's more talent in them that we need to harness and harvest from them. That is why we want to organize this tournament. And moreover, to drive them away from crime and drug. Because while they are engaged in football, they won't think of going to take drugs. They won't be thinking of committing crime. To just witness the opening game, and like I was discussing with the honorable host of the event, and we were just talking about the merits and the need to continue to encourage such grassroots football. It's an avenue to keep the young kids, the young athletes off the streets. The chairman Enugu State Football Association and member representing Enugu South at the State Assembly harped on the need to showcase the future of the youth through sports, so asked to equip them to face the global community. I need to thank the sponsor, the Honorable Chimabi Atu, for deeming it fit to partner with Enugu State Football Association and the Ministry of Youth and Sports. And engaging these young ones here is going to have a ripple effect, because as you're touching the lives of these ones here, getting them busy to reduce their thoughts on vices and different crimes, it will go a long way for them to also convert other of their colleagues, thereby minimizing the crime rate. The event attracted sports personalities from across Enugu State. The tournament is expected to end on September 17, 2023. In Enugu, Okechukwu Agubama, Nta News. And just before we go, the highlights. Minister of Works David Umahi is set to adopt new policies in the ministry's engagement with contractors and engineers. The minister, who disclosed this during an inspection, assured of the use of concrete technology in road construction across the country. And that's it on the news tonight. We thank you for watching. Good night.